Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, welcome. Bonjour à tous, soyez les bienvenus na chaîne Maman Lydie. Today I'll make a spinach with a mackerel fish smoke, and I got a spinach here. I got a mackerel fish smoke. I make that yesterday, and I got here leek, frozen leek. I have here 1 onion, 1 chili, universal seasoning, jamba aroma. I got a little bit okra and then garlic, 2 cloves garlic. I have tomatoes. I got oil, vegetable oil. I have oil, vegetable oil. Bonjour la bande connue surtout, soyez les bienvenus à la chaîne Maman Lydie. Lelo na osala ndunda les épinards, non c'est l'épinard na ngo bacha na bachasi bakanga eza na sorte épinard za kitoko na osala épinard oyo na mbiso na bisalaki lobi so boza na chaîne boyeba mbiso na salaki lobi na yi ona na yitaki na lobi na salaki yango fumé poso fumé na salaki yango ya Maquereau na salaki yango lobi mona na salaki lobi yango yo yango de na osalela biloko na ngai naza awawa malitungulu moko oneza poiron oneza pilipili naza na gu oyo ya basaisonnement ya légumes naza na jamba aroma sokolinga yango naza na dongo ya mokie na de ail naza na tomate ya pele naza na epinard na ngeza awa nasale huile ya légumes na poisson fumé na ngai ya Maquereau ya fumé na nasaki so za na chaîne au moins na salaki yango ya no salon simple mais kitoko mais ce qui niti oza nga solo silaki na ndaku so niti oza solo pe ubwaki na kati sa kitoko ata aubergine za ubwaki za kitoko pe sin na ndaku donc so za mo aubergine pe meni ubwaki pe ya kitoko ngo so na sala yango na chape aubergine na solo mais na meni tu esili mko so na sala yango aboué mais za kitoko. Ça vraiment kitoko. Kitoko. To banda kolamba na biso. Let's cook. Na tie mai na mungu na mkia hapo na ndunda na ngai hapo na ozonga. I add some water with salt, and then later then I'll put my spinach inside. I leave now the water boil. I leave my water boiling, and then I'll add spinach inside. Na mbisi fime na awa na nazo olongola mikwa nazo panza na olongola mikwa. Pota na sala mbisi fime na chaki mungu amukie, donc na chala mungu ate. You know, for my smoked fish, I will take just the bone off and away. Take my bone away, and that's it. When I make my smoked fish, I put a little bit salt. I don't need to put salt. Awa wana pandi sukoyo ni na ngai. Na pandi poisson na ngai, bumuni na pandi. Na pandi poisson na ngai awa wa. Mikwa na ngo yango yo. Na pandi poisson na ngai awa. Bon poisson c'est un guawa. I take all the bone away here. You can see now my fish. Nalinga mutu na kotinga mutu tena lela mutu awa. Poisson yo pimbo mo bia solo mo kitoko mo ezali awa. Oboya. Solo kitoko. Maya moto etoki. Na findi da oyo. Na maya moto. Après na obanda osala sauce nanga cha wina ndam
Yango wana te ai na ngai garlic be ai wana na zati na ngai yango na tsama yango na omi yango kona te ndinda na munwa ndinda na na munwa already put you don't want to make my spinach a put you the sauce na switch na ngai ikono tani na otaka raf ya ogoyo ya basezema oyo na teka demi-lutte ya thé raf de teaspoon na susu raf ya jamba roma na susu raf ya jamba roma po isa dana munga na tie raf Ndenge sizini raf jamba roma na tie bongo pake mu ndunda na teki mai na muwa mai muwa na mai ya ndunda. That's why add tomato, okay, tomato, kubenda na ngaya ngoyo ateni ke dongo ngala kama kule sauce wana ana dongo na cha mkie za kitoko ndo basi dongo za mkie ka itikali utafe please tengana tie add au cran nasema hivyo eto kama hii bate pilipili, add my chili nachana na nini wana na nzetu na mpo iswate bana bagulia I'll do my back. I'll come back later. I'll leave that to cook maybe 3 minutes or more, then I'll be back. I will come back later. After 4 minutes, après 4 minutes, après 4 minutes, on a changé liste dans add my fish. On mélange bien. On mélange bien. Après, on se donne un bout dans la yango yawa na balola awa bomoni balola awa ndisi na babiso na kati ombo mo minene kuna ba pose epanja na te e tokana ngo mingi te apuna longoli yango yo na balola ngo penza lokola fumbwa te baga na kati mbisi nango minene na ninde bakuna ngo sangana na ka mutumuku na ngo muketo kaisangana etoka eume na usute sokozana aubergine no bwakaki solo bwaki ndenge zake masali boyeme za kitoko makasi
kosala te boye obwaki susu solo mama na ngai aubergine overte tia mai mokie tie na tisiko ete atiki etoka tozonga après. I add some water and then I'll leave that to cook and then I'll come back. Après 20 minutes, l'eau n'a pas été. Nous n'avons pas été kaki. Et ça a été où il a été. L'eau n'a pas été. After 20 minutes, my food already. Avec ma présentation. Vous avez la présentation. Siko ndunda na ngebeli. Bwe ndunda na eza na ngo kaka. Na tena tomate mezi mai. Ebeli kitoko ta na tika mbisi boseka 20 minutes. Vous avez tenu toka mingi te ndunda dena tokira na mara moto. Kumoni ya bambisi zara mwa mibimba. Donc ndunda bo mekan. Kitoko vraiment na semoule. Tozolia. Merci beaucoup. Now my finish already. Try that my recipe. So delicious. Thank you for your supporting. Thank you. Merci na bandeko nyonso na ba soutien na bino. Merci beaucoup na mama Zidane. Merci na ba soutien na yope. Bandeko boko s'abonner na Big Zidane Show TV. Mazina azawana azana ma vidéo ebele ya kitoko vraiment beaucoup de s'abonner vous a décidé beaucoup s'abonner pas maman Zidane vidéo ya kitoko vous s'abonner. Merci beaucoup la tikibino. Merci na bandeko bomoko. Bye.